Okay. Good morning, one and all. In last lecture, we have completed the unit number 3rd, that is earthquake resistant building. Philosophy of earthquake resistant building, that all parameters we have completed. Now we have to learn this unit number 2nd, which is the name implies as a earthquake response of a system. Okay, so first I will read the syllabus which is included into this unit number 2nd, that is the earthquake response of system. Earthquake response of system. In that, response spectrum theory, strong ground motion, concept of earthquake response spectrum with the elastic and inelastic response spectra, tripartite, that is DVA response spectrum, use of response spectrum in earthquake resistant design. So these all parameters we have to study in this unit number 2nd. Okay, so I request all of you, please write the syllabus on the new page. So we will continue with this unit number 2nd as a new chapter. Write down the heading of the chapter, that is earthquake response of system. No, IS code is only one. IS code is there. Last type, clapping, which will be continued for 1 minute. Let's start clapping with the sequence of slow, fast. Continue. Okay, IS code is only one. Okay, there are the zones they have given. IS 1893, where is on the last page, zone and map of Maharashtra also they have given. And they have decided this earthquake region in 5 zones. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5. And where are the maximum earthquakes are more, means the maximum intensity and magnitude is more. That regions also they have shown into that map. So you can check this IS code, IS 1893. You can stop now. Thank you. Have a wonderful day. And you check this IS code. This is very important because each and every concept is given into this IS code. Ductile detailing of structure, that is given into the IS 13920. And in IS 1893, all steps of calculating the seismic load which is coming on each and every story, that is also given. Okay, so various points from this unit number 1 to unit number 6 which are included into the IS code. आता तुमचं एक्झाम न्यू सिलेबस जेव्हापासून आला एकही पेपर तुमचा थेरी झालेला नाहीये. जर समजा पर द युनिव्हर्सिटी जर त्यांनी तुम्हाला IS कोड जर यूज करायला जर परमिशन दिली ड्युरिंग युअर एक्झामिनेशन, ओके, तर तुम्हाला खूप सोपं जाईल. कारण हे जे तुम्ही आता डायग्राम काढताय किंवा जनरल प्रिन्सिपल आहेत, फिलॉसॉफी आहेत, किंवा आता हे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रमच्या रिलेटेड काही पॅरामीटर असतील, तर ह्याच्या रिलेटेड बऱ्यापैकी पॉइंट्स तुमचे हे कशामध्ये आहेत तर IS कोड मध्ये आहेत. ओके, सो तुम्ही जे तुमचे हे आहेत सिनियर आहेत 2000 किती बरं 16-17 वगैरे त्यांची एक्झाम झाली ऑफलाईन एक्झामिनेशन, त्यांना एकदा विचारा हा अर्थक्वेक ह्याचं नाव होतं पहिल्यांदा अर्थक्वेक इंजिनिअरिंग, तर ह्याला जर हा सब्जेक्टला जर त्यांनी IS कोड जर यूज केला असेल तर इट इज ओके, तुम्हाला खूप सोपा जाईल सब्जेक्ट हा, काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. But you should read the IS code, whatever the steps, whatever the parameters they have given into the IS code. नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट एक्झामला गेला आणि तिथं शोधत बसला तर तुम्हाला ते अवघड होईल. Okay, so for that purpose you should know each and every concept, where on which page that concept of response spectrum is given through this IS 1893.
You should know building configuration, that point on which table, on which page that case is given about the configuration. Irregularities, about irregularities. Where is that point given on the IS code? That you should know. If you know, then automatically you can write the paper easily. आणि त्याच वेळेला जर शोधत बसला तर you didn't find anything. All concepts are given into that IS 189. For the unit number 5, whatever the steps, जे काही steps आहेत त्यातल्या निम्म्या जरी steps सोडवल्या तर you will get the marks. Formulas जरी लिहिले तर सगळे फॉर्म्युले तुमच्या IS code मध्ये अवेलेबल आहेत. Okay, so you can use this IS code during your examination, so you can get the advantage for your marks also. ठीक आहे. And if you know सिनियर कडून माहिती करून घ्या की बाबा IS कोड तुम्ही वापरला होतात की नाही फॉर दिस सब्जेक्ट अर्थक्वेक इंजिनिअरिंग. आता याला SDMB म्हणतात तुम्ही, सेस्मिक डिझाइन ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बट अर्लियर नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज अर्थक्वेक इंजिनिअरिंग फॉर सेम सेकंड. नाव द नेम इज चेंज. नाव फक्त याचं बदललंय सिलेबस सब्जेक्टला. ओके, सो अर्थक्वेक रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टीम. तर यामध्ये वी हॅव टू लर्न रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम थेरी, स्ट्रॉंग ग्राउंड मोशन, concept of earthquake response spectrum, response spectrum with elastic and elastic response spectra, tripartite spectrum with respect to DVA, that is the distance, velocity and acceleration. Use of response spectrum in earthquake resistant design. ओके, तर फर्स्ट पॉइंट जो आहे तो बघा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम थेरी. रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम म्हणजे काय, व्हॉट इज द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, त्याच्या रिलेटेड थेरी आपल्याला काय करायचे, वी हॅव टू लर्न व्हॉट इज द रिस्पॉन्स आणि व्हॉट इज द स्पेक्ट्रम. दॅट पॉइंट वी हॅव टू लर्न फर्स्ट. तर या सेकंड वन इज द स्ट्रॉंग ग्राउंड मोशन. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉंग ग्राउंड मोशन, ओके, ऑन दिस रिस्पॉन्स. थर्ड वन इज द कन्सेप्ट ऑफ अर्थक्वेक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम. काय कन्सेप्ट आहे, व्हॉट इज अ कन्सेप्ट अबाउट दिस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रमच्या इलास्टिक आणि इलास्टिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हे काय आहेत, व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दॅट. Tripartite, what is this tripartite, why this tripartite name is given, that is in terms of DVA. D means what, V means what is means A, what is the A. So why these three tripartite are coming at one graph only, that we have to understand. And last one is the what is the use of this response spectrum in our earthquake resistant building. So that we have to learn here from this unit number 2 about the earthquake response spectrum. First, I will clear you that what is the response and what is the spectra. Okay, the response म्हणजे काय, whenever the dynamic load which is coming, so at that time how our buildings are going to be behave, that is the response. अर्थक्वेक आल्यानंतर आपल्या बिल्डिंग कशा पद्धतीने बिहेव करतात त्यालाच काय म्हणलेलं आहे, इट इज नोन ॲज अ रिस्पॉन्स. मग मॅग्निट्यूड जास्त असेल, इंटेन्सिटी जास्त असेल तर बिल्डिंग आपली कशी तर एक्सेसिव्ह बिहेव करणार आहे. त्या इफ दॅट मॅग्निट्यूड अँड द इंटेन्सिटी ऑफ दॅट अर्थक्वेक इज लेस, तर त्या ठिकाणचा रिस्पॉन्स हा बिल्डिंगचा ऑटोमॅटिकली कमी असणार आहे. अँड ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू मेजर द बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ DVA. आपल्याला ती बिल्डिंग काय करायचं, एक्सेसिव्ह जे व्हायब्रेशन होणार आहे त्यावेळेला त्याचं मेजरमेंट करायचं आपल्याला. जो काही ग्राफ प्लॉट होईल त्या ठिकाणी एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन मुळे त्यावेळेला आपण काय म्हणणार आहे, स्पेक्ट्रम असं म्हणणार आहे. ग्राफ प्लॉट होणार आहे ड्युरिंग दॅट टाइम पिरियड. जो काही टाइम पिरियड 1 मिनिटासाठी जर अर्थक्वेक होत असेल तर ड्युरिंग दॅट टाइम पिरियड मध्ये जी काही ऍक्सेलरेशन, व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट जे काही क्रिएट होणार आहे तर त्या ग्राफला आपण काय म्हणणार आहोत, तर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम असं म्हणणार आहोत. आणि हा मग प्लॉट आपण कुठं काढतो, तर लास्ट लेक्चरला युनिट नंबर 1 मध्ये आपण कुठलं बघितलं, इन्स्ट्रुमेंट. कॅन यू टेल मी द नेम ऑफ दॅट इन्स्ट्रुमेंट. ऐश्वर्या, प्राची, स्टडी करत चला, जे पॉइंट झाले ते. व्हॉट इज द नेम ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट which is used to measure the earthquake? Seismometer. Okay, right. सेस्मोमीटर. तर त्या सेस्मोमीटरच्या साहाय्याने आपण काय करणार आहोत, तर जो ग्राफ प्लॉट केला जातो बाय युजिंग द सेस्मोमीटर, त्या ग्राफला आपण स्पेक्ट्रम असं म्हणणार. रिस्पॉन्स मीन्स इट इज अ बिहेवियर ऑफ द बिल्डिंग ड्युरिंग द अर्थक्वेक, दॅट इज द रिस्पॉन्स. Spectrum means it is a graph which is shown by the seismometer, that is the spectra. That we have to understand here. Ground motion earthquake, concept of earthquake response spectrum. So we'll learn one by one points.
बघा रेकॉर्डिंग, आता ह्या ठिकाणी आता परत हे इन्स्ट्रुमेंट आलेलं आहे, दॅट इज द सेस्मोमीटर. तर या सेस्मोमीटरच्या साह्याने आपण काय करणार आहोत, तर अशा टाइपचे हे ग्राफ आहेत या ठिकाणी. इफ वी ऍड द कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी टू दिस इन्स्ट्रुमेंट, सो ऍडिशनल जे काही ह्या ठिकाणी जर आपण एक्स्ट्रा जे काही ग्राफ प्लॉट करण्यासाठी इफ वी यूज द कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी फॉर दिस सेस्मोमीटर, इफ वी कनेक्ट दिस सेस्मोमीटरला जर कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी कनेक्ट केली, so automatically we'll get the graph in terms of acceleration, velocity and the displacement with respect to the time. And if you add these three graphs with respect to the time, it is known as the DVA. Is it okay? काय कळलं तुम्हाला आता? DVA म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अँड द ऍक्सेलरेशन with respect to time. And with respect to time, if we add these three graphs, it is known as a DVA curve. It is known as a tripartite spectrum. Why it is known as a tri? Tri म्हणजे काय? तर tri is nothing but a displacement, velocity and acceleration. These three components are shown in one graph only with respect to the time. Okay, का shown केलेले असतात? By for understanding the response of the structure. हे जेव्हा तीन एकाच ठिकाणी येतात विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, आपण एकाच मॅप वरती प्लॉट करतो, तर त्याला काय म्हणतो आपण? इट इज नोन ऍज अ ट्रायपर्टाइट. मीन्स इट इज गिव्हिंग द थ्री रिझल्ट्स ऍट अ वन टाइम. Okay, so now we have to understand. The first one is the recording of earthquake, means response of the earthquake. Okay, the vibratory motion produced during an earthquake could be measured in terms of displacement, velocity and acceleration. बघा काय करायचं या ठिकाणी तीन कंपोनेंट मध्ये काय करायचं? We have to measure the earthquake, that is in terms of velocity, acceleration and the displacement. कुठली motion? तर vibratory motion produced during an earthquake, that we have to measure in terms of the three parameter. One is displacement, velocity and the acceleration. First one is the displacement. So what is this displacement? The seismographs, displacement seismograph record all the seismograms, three components: sensor, recorder and the timer, varying the characteristics of equipment, displacement, velocity and acceleration, accelerometer, accelerogram. तर यामध्ये ह्या कंपोनेंट मध्ये आता डायग्राम कडे जरा बघा. आय विल डिस्कस वन्स अगेन दिस कन्सेप्ट अबाउट द सेस्मोमीटर. कोणी सांगू शकेल का मला सेस्मोमीटरची काय कन्सेप्ट आहे इथं? एनीवन कॅन प्लीज बोला पटपट. प्राची, ऐश्वर्या, काय समजलं होतं जरा सांगा मला थोडं, लिटल बिट. काय समजलं होतं सेस्मोमीटर पासून? ओके, तर या सेस्मोमीटरच्या सहाय्याने या ठिकाणी बघा, हा आहे तो सपोर्टिंग, हे खालचं आहे ते पूर्ण ग्राउंड आहे. या ग्राउंड वरती ही सपोर्टिंग सिस्टीम आहे ती रेस्ट केलेली आहे. तर या सपोर्टिंगला परत काय केलेलं आहे या ठिकाणी? सपोर्टिंगला परत स्ट्रिंग अप्लाय केलेल्या या ठिकाणी बांधलेल्या आहे. या ठिकाणी स्ट्रिंग, या स्ट्रिंगला हे मॅग्नेट आहे. मॅग्नेटच्या खाली ह्या स्ट्रिंगलाच काय अप्लाय केलं, काही ठिकाणी काय केलेलं तर इट इज अ बॉल विच इज अटॅच्ड टू द स्ट्रिंग. इट इज नोन ऍज अ पेंडुलम बॉब. या पेंडुलम बॉबलाच या ठिकाणी काय खाली, तर या ठिकाणी हा आहे तो पेन आहे. इट इज अटॅच्ड पेन टू द पेंडुलम बॉब. आफ्टर दॅट देयर इज दॅट इज द रोटेटिंग ड्रम. हा आहे तो कसा आहे? रोटेटिंग ड्रम आहे. इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस. या रोटेटिंग ड्रम वरतीच काय केलेलं आहे? हा व्हाईट कलरचा काय केलेला आहे? पेपर ठेवलेला आहे. हा जो आहे तो पेपर आहे चार्ट पेपर. इट इज नोन ऍज अ चार्ट पेपर. Okay, and these are the chart paper and you can see these are the ground shaking, direction of ground shaking means it is a जेव्हा अर्थक्वेक होणार आहे, तर अर्थक्वेक झालेला आहे तर त्यावेळेला काय होणार आहे, तर ग्राउंड ऑलरेडी ऑटोमॅटिकली शेक होणार आहे, मीन्स मुवमेंट होणार आहे अर्थ क्रस्टचं. whenever this earth crust is moving, ground shaking is occur at that time. that supporting system जे काही या ठिकाणी सपोर्टिंग असणार आहे, तर हा जो कॉलम आहे, आडवा बीम आहे, ही जी काही सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला आहे फॉर दिस इन्स्ट्रुमेंट ऍज अ सेस्मोमीटर, तो ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे? एक्सेसिव्ह व्हायब्रेट होणार आहे. आणि बिकॉज ऑफ दिस व्हायब्रेशन, हा ग्राउंड ऑलरेडी व्हायब्रेट होतोय, हे कुणाला माहिती होणार आहे? सपोर्ट ऑटोमॅटिकली मूव्ह होणार आहे या ठिकाणचा. तो मूव्ह झाला की ऑटोमॅटिकली स्ट्रिंग आहे ती मूव्ह व्हायब्रेट होणार आहे. स्ट्रिंग व्हायब्रेट व्हायला की हा मॅग्नेट काय करणार आहे? एवढ्याच ह्याच्यामध्ये त्याला जास्त एक्सेसिव्ह व्हायब्रेशन व्हायला लागलं तर त्याच्या बाहेर जाऊ नये म्हणून हे मॅग्नेट याला प्रोव्हाइड केलेलं आहे की बाबा एवढ्याच ह्याच्यामध्ये हा काय झाला पाहिजे? एक्सेसिव्ह व्हायब्रेट झाला पाहिजे आणि आपल्याला मेजर करता आला पाहिजे. इज इट ओके? या मॅग्नेट काय करणार आहे? ह्याला एवढ्याच ह्याच्यामध्ये स्पेस मध्ये काय होणार आहे? हा स्ट्रिंग या ठिकाणी काय होणार? परत मग तुमचा रोटेट होणार.
and excessive vibration नंतर because of this string pendulum bob it is going to be move. हलणार की नाही? नंतर पेंडुलम बॉब हलायला लागला की ऑटोमॅटिकली पेन त्याचं काम करणार. पेन त्याचं काम करायला लागलं की ऑटोमॅटिकली त्याच्या खालचा हा जो ड्रम आहे त्या ड्रमवरचा जो चार्ट पेपर आहे तो ड्रम ऑटोमॅटिकली मूव्ह होणार त्याच्या ओन ऍक्सिसला. अबाउट इट ओन ऍक्सिस हा जो रोटेट व्हायला लागला तर चार्ट पेपर ऑटोमॅटिकली काय होणार? मूव्ह होणार. चार्ट पेपर मूव्ह व्हायला लागला की ऑटोमॅटिकली पेन त्याचं काम करत जाणार. पेन हा काय करणार? मग ग्राफ प्लॉट करणार या ठिकाणी. हा जो ग्राफ प्लॉट करतोय मग या चार्ट पेपर परत काढून घेतात आणि या चार्ट पेपरच्या साहाय्याने परत त्या ठिकाणी काय केलं जातं तर व्हेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हे जे हा जो ग्राफ आहे तर त्या ग्राफलाच रिस्पॉन्स म्हणलं जातं. त्यालाच रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम असं म्हणलं जातं. म्हणजे हा जो होणारा ग्राउंडवरती होणारे जे काही मुवमेंट आहे हा जो मुवमेंट आहे ग्राउंडचं शेकिंग आहे दॅट इज रिस्पॉन्स. आणि हा रिस्पॉन्स प्लॉट कशामध्ये केला? इन टर्म्स ऑफ दिस ग्राफ. त्या ग्राफला काय म्हणायचं आपल्याला? इट इज नोन ऍज अ स्पेक्ट्रम. डू यू अंडरस्टँड? तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी वर्किंग प्रिन्सिपल आहे कशाचं? तर तुमच्या वर्किंग प्रिन्सिपल अबाउट द सेस्मोमीटर. यामध्ये 3 कॉम्पोनंट खूप महत्वाचे आहेत. वन इज द सेस्मोमीटर, सेकंड वन इज द रेकॉर्डर आणि थर्ड वन इज द टायमर. तर सेन्सर मध्ये कोण कोण काम करतं? सेन्स कुणाला होतो या ठिकाणी? अर्थक्वेकचा फर्स्ट हा आहे तो सपोर्ट सिस्टीम. या ठिकाणी आहे ती स्ट्रिंग, मॅग्नेट आणि पेंडुलम बॉब. हे जे आहे ते हे काय काम करतात? तर हे कशाच काम करतात? सेन्स. त्यांना पहिल्यांदा सेन्स होतं. सेन्स झालं की ऑटोमॅटिकली पेन काम करायला चालू करतो. म्हणजेच रेकॉर्ड करायला काम कोण करतं? चालू करतं तर हा पेन, हा चार्ट पेपर आहे तो काय करतो? पेन आणि चार्ट पेपर हे काम कशाच करतात? तर रेकॉर्डिंगचं काम करतात. रेकॉर्डर आणि टायमर म्हणजे काय? या ठिकाणी वॉच असेल तर ऍज अ टाइम म्हणून ते काम करू शकतो. किंवा ही जी मोटर आहे रोटेटिंग ड्रम आहे यामध्ये मोटर असते आतमध्ये तर या मोटरच्या साह्याने काय केलं जातं तर या ठिकाणी टाइम जे आहे ते रेकॉर्ड करून घेतलं जातं. दॅट इज द रेकॉर्डर. किंवा ह्या ग्राफच्या साह्याने पण आपण रेकॉर्ड करू शकतो. ग्राफ अर्थक्वेकचा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा. So these are the very important parameters here about the recording of earthquake. Do you understand? Prachi, got it? Okay. So write down the recording earthquake. एक 2 लाईनी लिहून घ्यायतल्या. So we'll move forward. ऐश्वर्या समजलं का? हा.
the next point is the ground earthquake ground motion. Design of structure to resist the earthquake, knowledge of ground motions. Okay. या ठिकाणी बघा वी हॅव टू लर्न अर्थक्वेक ग्राउंड मोशन ड्युरिंग अन अर्थक्वेक ग्राउंड मोशन या ठिकाणी कशा पद्धतीचे आहेत and how to measure these ground motions. That is the most important point here. The design of structure to resist the earthquake, knowledge of ground motions. The earthquake motions can be recorded where we can record in terms of, it can be recorded in terms of displacement, velocity, and the acceleration. Uh, in these three ways, the velocity, displacement, and acceleration, we can measure, we can record the earthquake motions. That is the response spectra. Okay, during earthquake, ground movements is very complex translation rotational about the arbitrary axis. तर यामध्ये बघा ड्युरिंग अर्थक्वेक ग्राउंड जी मुवमेंट आहे ती वर्टिकल डिरेक्शन ला असू शकते, हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन ला असणार आहे. ओके, and it means it is a complex movement where the rotation असेल त्या ठिकाणी ट्रान्सलेशन असणार आहे and they are moving about its arbitrary axis also. The first complete record of strong ground motion was obtained during the 1940 in the California. Okay, तर या ठिकाणी earthquake ground motion, that earthquake ground motion we have to measure in three terms. One is the velocity, acceleration, and the displacement with respect to the time, and this graph are showing as a earthquake ground motion. So you can see this motion. If you plot the graph during the earthquake with respect to the acceleration with respect to time, then we get such a types of the graph. At the first, when the earthquake is occur, there is acceleration is very more. You can see this more acceleration is more. After that, the earthquake load is going to be reduced. So at that time, acceleration versus time is also less. Second, velocity you can see. Again, the displacement you can see. In these three way, we can make sure that the earthquake ground motion is should be recorded in terms of velocity, acceleration, and the displacement with respect to the time. And when it is recorded first, it can be the first complete record of this strong ground motion was obtained in 1940 in the California. So that is the most important point. Next one is the हा ग्राफ प्लॉट करून घेताय का तिन्ही ग्राफ. You plot this zigzag path in your notebook. Draw these three graphs about the acceleration, velocity, and the displacement with respect to the time. So we'll understand how to record the earthquake motion.
एमसीक्यू पण असणार आहे ते वर एक्झामिनेशनला बरं का. तुमच्या एक्झामला पहिले एमसीक्यू पण असतात. नाही आहेत का? ह्या मुलांना ऍड केलं तेव्हा तुम्हाला ऍड केलेत ना, एकदा बघा. सर नाही म्हटले ना, मग नाही, मग नसेल. कारण तुम्ही जेव्हा प्राची बी ला होता तेव्हा तुम्हाला एमसीक्यू होते का? तेच म्हणून तर म्हणते. नव्हते का तेव्हा? Completed. Okay, next point is the ground motion characteristics. Ground motion characteristics. Okay. These covers characteristics such as amplitude of motion, frequency, content of motion, duration of motion, etc. ग्राउंड मोशन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, तर ग्राउंड मोशन मध्ये काय काय ऍड होतं बघा. दिस कव्हर्स द कॅरेक्टरिस्टिक्स. कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स? अँप्लिट्यूड ऑफ मोशन, फ्रिक्वेन्सी, कंटेंट ऑफ मोशन, ड्युरेशन ऑफ मोशन. बघा यामध्ये ड्युरेशन इज द फर्स्ट टाइम, इट इज रिलेटेड टू द टाइम. फक्त नाव जरी चेंज केले असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी काही फरक नाहीये बघा. ड्युरेशन ऑफ मोशन मीन्स इट इज टाइम. Second one is the frequency content of motion and the amplitude of motion. Frequency content of motion means what is the frequency of earthquake. तर त्यामध्ये मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सीचा अर्थक्वेक होता का मिनिमम फ्रिक्वेन्सीचा, म्हणजे व्हॉट एव्हर द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट अर्थक्वेक, दॅट वी हॅव टू मेजर हिअर. अँड थर्ड वन इज द अँप्लिट्यूड ऑफ मोशन. अँप्लिट्यूड म्हणजे काय, त्या ठिकाणी वेलॉसिटी रिलेटेड, ऍक्सलरेशन रिलेटेड आणि डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड पॅरामीटर. मग त्यामध्ये पीक अँप्लिट्यूड असेल, पीक वेलॉसिटी असेल आणि पीक ऍक्सलरेशन असेल. So these parameters, peak means maximum velocity, maximum acceleration and maximum displacement. तर यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, ग्राउंड मोशनच्या कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करायच्या आहेत. मग पीक अँप्लिट्यूड किती होतं, पीक वेलॉसिटी किती होती, पीक ऍक्सलरेशन काय होतं त्या ठिकाणचं. ओके, पीक डिस्प्लेसमेंट, दॅट इज द पीक अँप्लिट्यूड. नेक्स्ट वन इज द फ्रिक्वेन्सी कंटेंट ऑफ मोशन. फ्रिक्वेन्सी काय होती, मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी, त्यामध्ये मग पीक फ्रिक्वेन्सी असेल त्या ठिकाणी, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असेल. दॅट स्टडी वी हॅव टू learn here. And last point is the duration of the earthquake. What is the duration, how much for 1 for 2 seconds, 3 seconds, whatever the duration, that we have to learn here. Next one is the combined influence of this amplitude of ground acceleration, their frequency content and duration of ground shaking on different structure is represented by means of response spectrum. ऑन डिफरंट स्ट्रक्चर, वेगवेगळ्या डिफरंट स्ट्रक्चर वरती. आता बघा या ठिकाणी इट इज कम्स अंडर द हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक्स. तर हिस्ट्री ऑफ अर्थक्वेक्स मध्ये या ठिकाणी काय केलेलं आहे, तर वेगवेगळ्या टाईपचे जे बिल्डिंग आहेत, तर त्या ठिकाणी बिल्डिंग असतील किंवा वेगळ्या एरियामधले अर्थक्वेक असतील झालेले, किंवा वेगळ्या अर्थक्वेकच्या पॅरामीटर मध्ये 1 year अगो, 1, 2, 3, 4 वर्षाचे, 5 वर्षाचे स्टडी केलेला जो हिस्ट्री असेल, तर त्यानुसार या ठिकाणी काय केलेलं आहे, तर अँप्लिट्यूड ऑफ ग्राउंड ऍक्सेलरेशन, त्याची फ्रिक्वेन्सी, आणखी परत लास्ट पॉइंट इज द ड्युरेशन, हे काय केलेलं आहे, नोट डाऊन केलेलं आहे. आणि त्याच्यानुसार ग्राफ प्लॉट केलेला आहे फॉर द रिप्रेझेंटेशन ऑफ मीन्स ऑफ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम. रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रमचा स्टडी कशावरून आला, हिस्ट्रीवरून आला.
कशाची हिस्ट्री केली त्यांनी, कशाची हिस्ट्रीचा अभ्यास केला, तर जो अर्थक्वेक होऊन गेलेला आहे त्या ठिकाणचे जे स्ट्रक्चर आहे, तर त्या स्ट्रक्चर वरती जे अर्थक्वेक मध्ये होणारे जे काही त्या ठिकाणचं ड्युरेशन आहे, परत मोशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे, मोशन ऑफ अँप्लिट्यूड आहे, तर या सगळ्याचा स्टडी करून त्यांनी काय केलेलं आहे, द स्ट्रक्चर्स ग्राउंड शेकिंग ऑन डिफरंट स्ट्रक्चर इज रिप्रेझेंटेड बाय मीन्स ऑफ द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम. समजलं? नेक्स्ट पॉइंट इज द 3 ग्राउंड मोशन पॅरामीटर्स लाईक अ पीक ग्राउंड ऍक्सेलरेशन. पीक ग्राउंड ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय, त्या ठिकाणचं मॅक्झिमम ग्राउंड ऍक्सेलरेशन. पीक रिस्पॉन्स, त्यामधला रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम अँड ऍक्सेलरेशन टाइम हिस्ट्री ऑन द साइट कॉमनली युज्ड इन द. आता या ठिकाणी मग काय केलं जाते परत, की बाबा आता समजा एक कोकण रिजन आहे, तर त्या कोकण रिजन मध्ये 10 बिल्डिंग घेतल्या, अर्थक्वेक झालाय, त्या ठिकाणी 10 वर्षाचा स्टडी केला, तर त्या ठिकाणचा जो पीक अँप्लिट्यूड येईल, पीक फ्रिक्वेन्सी असेल अर्थक्वेकची, त्याटीज आता आपण मागच्या वेळेला कसं डीबीई शिकलो, डीबीई म्हणजे काय, डिझाईन बेस्ड अर्थक्वेक, तसंच या ठिकाणी मग डिझाईन या ठिकाणचं जी काही ही तुमची आहे, जी काही आलेली तुमची ग्राउंड मोशनची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे इन टर्म्स ऑफ अँप्लिट्यूड, दॅट इज द पीक अँप्लिट्यूड विच इज कन्सिडर्ड फॉर द डिझाईन ऑफ बिल्डिंग, दॅट इज अ डिझाईन बेसिस ग्राउंड मोशन पॅरामीटर्स डीबीजीएम. बघा या ठिकाणी थ्री ग्राउंड मोशन पॅरामीटर्स लाईक पीक ग्राउंड ऍक्सेलरेशन व्हॅल्यू, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम अँड ऍक्सेलरेशन टाइम हिस्ट्री ऑन साइट, एखाद्या साइटवरचं चेक केलं जातं, and commonly used in the design of structure are known as the design basis ground motion parameters. समजलं का? म्हणजे एखाद्या ठिकाणी अर्थक्वेक जे होत आहेत, तर त्या अर्थक्वेकचा सगळ्याचा स्टडी केला जातो, वेगवेगळे अर्थक्वेक झालेले आहेत त्याच्यानंतर जी काही पीक अँप्लिट्यूड आहे, तो पीक अँप्लिट्यूड डिझाईन साठी आपण काय करणार आहोत, तर यूज करणार आहोत. पीक अँप्लिट्यूड किंवा पीक वेलॉसिटी, पीक डिस्प्लेसमेंट हा स्टडी आहे तो या ठिकाणी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे अबाउट द ग्राउंड मोशन कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर या ठिकाणी आपल्याला अंडरस्टँड होईल की अबाउट द हाऊ टू अंडरस्टँड, की आपण इथं बघितलं ऑलरेडी ग्राउंड अर्थक्वेक मोशन कशा अंडरस्टँड करायच्या विथ रिस्पेक्ट टू ऍक्सेलरेशन, वेलॉसिटी अँड द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. पण या ठिकाणी तुम्हाला पीक अँप्लिट्यूड पाहिजे, पीक ग्राउंड मोशन पाहिजे, पीक ऍक्सेलरेशन पाहिजे. या व्हॅल्यूज आपण काय करणार आहोत, तर बिल्डिंगच्या डिझाईन मध्ये असेल, तर या ठिकाणी डिझाईन बेसिस ऑफ ग्राउंड मोशन जर कन्सिडर करायचं झालं, तर त्या व्हॅल्यू कुठल्या असणार आहेत, तर पीक व्हॅल्यू असणार आहेत. मॅक्झिमम व्हॅल्यू फॉर ऍक्सेलरेशन, मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ वेलॉसिटी अँड मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इज इट ओके? त्या आपण मॅक्झिमम कन्सिडर करणार, त्यापेक्षा खाली कमी पीकच्या व्हॅल्यूच्या जर डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असं जर पॅरामीटर्स असतील, ऑटोमॅटिकली आवर बिल्डिंग विल बी सेफ. इज इट ओके सुहास? थोडस समजायला थोडं वेगळा नवीन पॉइंट दिसतोय, पण सोपा आहे, काही टेन्शन घेऊ नका. वेलॉसिटी, ऍक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट यामध्ये आपण काय करणार आहोत, तर स्पेक्ट्रा आहे तो काय करणार आहोत, तर ग्राफ प्लॉट करणार आहोत विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. परत नेक्स्ट पॉइंट आहे तो ग्राउंड मोशन कॅरेक्टरिस्टिक्स. ग्राउंड मोशनच्या कॅरेक्टरिस्टिक का स्टडी करायचे आपल्याला, तर त्या ठिकाणचा असणारा जो पीक जो व्हॅल्यू आहे पीक, तर तो पीक ग्राउंड ऍक्सेलरेशन, पीक ग्राउंड वेलॉसिटी, पीक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट ह्या व्हॅल्यू आपल्याला जर माहित झाल्या, तर त्या आपण काय करू शकतो, तर ऍज अ डिझाईन बेसिस म्हणून काय करणार आहोत, तर यूज करणार आहोत फॉर आवर स्ट्रक्चर्स. इफ यू वॉन्ट टू राईट, आय विल वेट और मूव फॉरवर्ड. कॅन वी? ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज द अँप्लिट्यूड पॅरामीटर्स. आता अँप्लिट्यूड पॅरामीटर कुठले कुठले आहेत बघा, द पीक ग्राउंड ऍक्सेलरेशन, पीक वेलॉसिटी अँड द पीक. आता तुम्हाला समजेल व्हॉट इज पीक वेलॉसिटी, पीक ऍक्सेलरेशन अँड द पीक displacement. So write down these two parameters now, very important. What is this PGA? What is this PGA? PGA is peak ground acceleration. The PGA is a measure of maximum amplitude of motion
and is defined as the largest absolute value of the acceleration time history. समजलं का बघा? आता सांगितलं होतं ते पीक ग्राउंड ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय? मॅक्झिमम ऍक्सेलरेशन. यामध्ये बघा PGA इज मेजर ऑफ मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड ऑफ मोशन and is defined as the largest absolute value of acceleration time history. कळलं? It is a largest absolute value of acceleration time history. Do you understand it? Peak value, peak ground acceleration म्हणजे काय? Peak या peakचा अर्थ काय? It is a maximum. Ground acceleration म्हणजे काय? Peak ground acceleration means peak acceleration, maximum acceleration. ओके, मीन्स हा पीजी आपल्याला काय करायचं? मेजर करायचंय. कधीचा मेजर करायचंय? ड्युरिंग अर्थक्वेक. PGA is a maximum amplitude of motion and is defined as the largest absolute value of acceleration time history. Time history मधला हा मॅक्झिमम acceleration आहे. हा वेगळ्या अर्थक्वेकच्या ठिकाणी आपल्याला मिळालेल्या व्हॅल्यूज आहेत, तर त्यामधला जो असणारा मॅक्झिमम आहे. प्रत्येक अर्थक्वेकचा वेगळा असू शकतो नाही, असणारच आहे. प्रत्येक अर्थक्वेकचा पीक ग्राउंड, पीक ऍक्सेलरेशन, पीक व्हेलॉसिटी वेगळी असणार आहे. ओके, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? तर PGA इज अ मेजर ऑफ मॅक्झिमम amplitude of motion and is defined as the largest absolute value of acceleration time history. History is nothing but a response history. जी काही अर्थक्वेकची वेगळी हिस्ट्री आहे, तर त्या हिस्ट्रीमध्ये हा जो स्टडी केलेला आहे, तर प्रत्येक अर्थक्वेकची जी काय येणारी पीक ग्राउंड ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू आहे ती वेगळी असणार आहे. तर त्या अर्थक्वेक मध्ये जो काही झालेला ऍक्सेलरेशन आहे, तर त्यामधली मॅक्झिमम व्हॅल्यू इज नथिंग बट अ PGA. कळलं? Next one, the response of very steep structures that is with a high frequency is related to PGA. हाय फ्रिक्वेन्सी, ज्या ठिकाणी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सीचे अर्थक्वेक आहेत झालेले, तर त्या ठिकाणचे PGA काय असणार आहे? मॅक्झिमम असणार आहे. मीन्स हाय फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? हाय मॅग्निट्यूड, हाय इंटेन्सिटी अर्थक्वेक. ऑटोमॅटिकली त्या ठिकाणचं PGA कसं असणार आहे? हायर असणार आहे. PGA is nothing but which is a peak ground acceleration. Through PGA is not a very good measure of damage potential of ground motions and due to its close relation with response spectrum and usability in scaling of response spectrum, PGA is extensively used in engineering application. बघा, PGA हे कुठे वापरले जाते? इन द इंजिनिअरिंग ऍप्लिकेशन. दिस इज अ PGA मीन्स अ पीक ग्राउंड ऍक्सेलरेशन. हे आपल्याला का माहिती पाहिजे? पीक ग्राउंड ऍक्सेलरेशन. तर इट इज नो, हे काय करणार आहे? यूज कुठे होते या ठिकाणी? तर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम स्केल करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. आणि या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मधून तुम्हाला ऑटोमॅटिकली मॅक्झिमम पीक ऍक्सेलरेशन काय आहे हे कळणारच आहे. आता हा जो ग्राफ प्लॉट केला, तर या ग्राफ मधून मला ही जी हायेस्ट व्हॅल्यू आहे ही मॅक्झिमम ऍक्सेलरेशनची मला माहिती होणारच आहे ना. when I will know this कधी माहिती होईल इन्फॉर्मेशन? when I will plot this graph with respect to the acceleration versus time. But from this graph, whatever the highest value, that highest value I will know it as the PGA, that is the peak ground acceleration value. And why it is useful? तर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम प्लॉट करण्यासाठी ही व्हॅल्यू काय तर इम्पॉर्टंट आहे. आणि ही व्हॅल्यू इंजिनिअरिंग मध्येही वापरली जाते फॉर इंजिनिअरिंग ऍप्लिकेशन्स फॉर knowing the PGA, that is the peak ground acceleration value. Okay, कधीही जास्त असणार आहे when this PGA value is higher, when the higher frequency is there. Higher frequency means higher magnitude, higher intensity is more, so at that time automatically that PGA value will be more. Second one is the peak velocity. Peak velocity is the largest absolute value. Same peak ऍक्सेलरेशन, ऑटोमॅटिक ऍक्सेलरेशन मॅक्झिमम आहे त्याला काय म्हणतो आपण? पीक ऍक्सेलरेशन. ज्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी जास्त आहे त्याला आपण ऑटोमॅटिकली काय म्हणणार? पीक व्हेलॉसिटी म्हणणार आहे. द पीक व्हेलॉसिटी इज द लार्जेस्ट व्हॅल्यू ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू व्हेलॉसिटी टाइम ऑफ हिस्ट्री. इट इज मोर सेन्सिटिव्ह टू द intermediate frequency component of motion and characteristics the response to structure that are sensitive to intermediate range of ground motion. Tall building, bridges, these are the examples are given. ठीक आहे, तर काय समजलं बघा? व्हॉट इज दिस पीक वेलॉसिटी? पीक वेलॉसिटी म्हणजे काय? हायेस्ट वेलॉसिटी, लार्जेस्ट वेलॉसिटी फ्रॉम द टाइम हिस्ट्री इज नोन एज द पीक वेलॉसिटी.
काय इट इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह. कशासाठी सेन्सिटिव्ह आहे बघा, टू द इंटरमिडिएट फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट ऑफ मोशन, कॅरेक्टरिस्टिक्स to the response to the structure that are sensitive to intermediate range of the ground motions. टॉलर बिल्डिंग असतील किंवा ब्रिजेस असतील तर त्या ठिकाणी हे जे व्हॅल्यूज आहेत तर त्या कशा व्हॅल्यू आहेत, दीज आर दी व्हेरी सेन्सिटिव्ह. यामध्ये प्रश्न काय होतो तर बघा, जेव्हा अर्थक्वेक होतो तर त्या अर्थक्वेक होत असताना त्या ठिकाणची अर्थक्रस्ट कशी आहे, त्या अर्थ आपण ते हे शिकलोय बघा, रेअर मीडियम आणि डेन्सर मीडियम. माहिती आहेत का तुम्हाला? रेअर मीडियम आणि डेन्सर मीडियम. वेव्ह ट्रान्सफर होत असताना रेअर मीडियम आणि डेन्सर मीडियम. डेन्सर मीडियम मध्ये असतील तर वेव्हज आर मुव्हिंग फास्टर ऍज कम्पेअर टू द रेअर मीडियम. सेम पॉइंट इज हिअर. द डायनामिक लोड जर असं होत असेल त्या ठिकाणी वेव्ह जर पास होत असतील तर रिस्पॉन्स हा पीक व्हेलॉसिटीचा रिस्पॉन्स डेन्सर मीडियम मध्ये हायेस्ट असणार आहे ऍज कम्पेअर टू द रेअर मीडियम. इज इट ओके? समजते का ऐश्वर्या? डेन्सर मीडियम असेल तर वेव्ह फास्टर पास होणार आहेत, म्हणजे पीक व्हेलॉसिटी कुठे मिळणार तुम्हाला? इन अ डेन्सर मीडियम. कारण रेअर मीडियम मध्ये वेव्हची व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे? कमी असणार आहे. इज इट ओके? अँड सो फॉर दॅट इट इज रिटर्न ऍज अ मोर सेन्सिटिव्ह टू दिस कंपोनंट्स. कुठले कंपोनंट आहेत बघा? मोशन आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स वरती, रिस्पॉन्सच्या कॅरेक्टरिस्टिक वरती काय करतात? अफेक्ट करतात. तर यामध्ये दोन टाईपच्या व्हेलॉसिटी असणार आहेत. जेव्हा सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होतील तेव्हा in vertical direction and in horizontal direction. Okay, from that we have to understand this peak velocity. मग टॉलर बिल्डिंग असतील तर त्याला व्हर्टिकल पाहिजेत वेव्ह पास होणाऱ्या. अर्थ ज्या ठिकाणी फोकस असेल त्या फोकस अर्थ मध्ये फोकस जिथं असेल तर त्या फोकस मधून हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली अशा वेव्ह पास होतील. ज्या हॉरिझॉन्टली वेव्ह पास होतील त्या बिल्डिंगला अजिबात काय करणार नाही तर डिस्ट्रक्शन करणार नाहीत. ओनली व्हायब्रेशन होईल अर्थक्रस्टचं. बट दोज हु आर मुव्हिंग इन अपवर्ड डिरेक्शन they will directly damage to the structure in vertical direction. Okay, for that this is written. And next one is the peak displacement. Peak displacement reflects the amplitude of lower frequency component in a ground motion. तर तिन्ही गोष्टी तुम्ही लक्षात करून घ्या. पीक व्हॅल्यू म्हणजेच पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन, पीक वेलॉसिटी अँड द पीक डिस्प्लेसमेंट. राईट डाउन द सेकंड वन, पीक वेलॉसिटी लिहून घ्या. आणि थर्ड पॉइंट, पीक डिस्प्लेसमेंट. सो विल स्टॉप हिअर फॉर टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द next point. Tomorrow and day after tomorrow we have lectures, no? So we'll finish this unit also in this week only. Peak velocity you have completed.
Swaz completed. Aishwarya. Last point you write peak displacement. Completed, Aishwarya? Try to finish as early as. Gauri, Yes, ma'am. why are you join late? Huh? Network problem. Network problem. Already we have started the unit number 2nd. We have covered unit number 1, unit number 3, and in this lecture only we have started the unit number 2nd. Okay, assignment number 1, assignment number 3 I have given to you. Okay, or you take from your friends. Okay, those Yes, who are doing the offline classes, and try to complete it as early as, okay, and submit me the assignment before the next lecture. Next point, write down the peak displacement. Peak displacement. Peak displacement reflect the amplitude. Peak displacement reflect the amplitude of lower frequency component. In ground motion. In ground motion. Okay. So thank you all. For today's lecture, we'll stop here. Next lecture, we'll start the unit that new point from this unit number 3rd, unit number 2nd, that is the response spectra. This is a tripartite spectrum. Thank you. I will stop the sharing.